everyone. We are happy to be here. We are just starting the program. We have already announced that a series of lectures will be organized by Forum for Applied Philosophy, jointly by Forum for Applied Philosophy and Vidyasagar University Philosophy Alumni Association. The first lecture or inaugural lecture of this series will be delivered Professor Santosh Kumar Pal. The proposal of and the issues with Indian knowledge system is the title of his lecture. It is already in the screen. We can see the slide. We all know that Indian knowledge system is introduced to be taught in undergraduate and also postgraduate level by the teachers. Thinking this situation, Professor Santosh Kumar Pal, our respected sir, decided to organize a series of lectures to impart the knowledge on Indian knowledge system to the teachers, students, and scholars, so that each and every stakeholder in this regard, that means the family members of philosophy, can teach this subject successfully and effectively in their institutions. Besides this, today is the birthday of Professor Santosh Kumar Pal, my respected teacher, sir, pranam, and we all are wishing a very happy birthday to you, sir. Thank you. I am requesting all the participants to clap just for 10 seconds. 10 seconds. Happy birthday. Happy birthday. আমি মুখটা দেখাতে পারছি না আমার এই ট্যাবটাতে দুটো একসঙ্গে হবে না বলে আমি মুখটা দেখাতে পারছি না, পরে দেখাবো। আচ্ছা স্যার, আপনি এইভাবে আমাদের সঙ্গে থাকুন সুস্থভাবে, এবং আমরা যেন সব সময় আপনার আশীর্বাদ পাই, আপনার আশীর্বাদ থেকে যেন আমরা কখনো বঞ্চিত না হই। আমি আর দেরি করব না, আমি আমাদের ফোরাম ফর অ্যাপ্লাইড ফিলসফির যিনি প্রেসিডেন্ট প্রফেসর রশিদ হারুন স্যার জয়েন করেছেন। আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানালাম এবং সেই সঙ্গে স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি ওয়েলকাম অ্যাড্রেসটা দেওয়ার জন্য। স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর তপন বাবু। আমরা খুবই আনন্দিত যে এই ধরনের একটি লেকচার সিরিজের আয়োজন করার জন্য। শুরুতে আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং শুভেচ্ছা জানাই। যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন তারা সবাই ইতিমধ্যেই শুনেছেন, তপন বাবু বলেছেন যে আমাদের লেকচার সিরিজ হবে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের উপরে, এবং আজকেই তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। কাজে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনারা যে ফোরাম ফর অ্যাপ্লাইড ফিলসফির যে আয়োজন, সেই আয়োজনে সাড়া দিয়ে এখানে যে পার্টিসিপেট করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন, সেই জন্য আমরা এই ফোরাম ফর অ্যাপ্লাইড ফিলসফির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইন্ডিয়ান knowledge system, philosophically it is very significant. It is significant in the sense that it will provide us to understand Indian system, particularly if you want to understand man and society, you have to understand the knowledge system of that society. আমি জানি না যে নলেজ সিস্টেমের
বাংলাটা কি হবে, হয়তো জ্ঞান সূত্র হতে পারে। প্রত্যেকটা সমাজকেই বুঝতে গেলে, মানুষকে বুঝতে গেলে, মানুষ মানুষের সম্পর্ক বুঝতে গেলে এবং একটা মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আপনাকে সেই নলেজ সিস্টেমটা বা তার এপিস্টেমোলজিক্যাল বেসিসটা প্রয়োজন। আমি আশা করি যে আজকে প্রথমে যে এই উদ্বোধনী বক্তৃতাটা দিয়ে, যদিও এটা খুবই সাধারণ একটা বিষয় বা সাধারণ ইস্যু, যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, তো এই সাধারণ ইস্যুর মধ্যে অনেকগুলো স্পেশাল বা পার্টিকুলার ইস্যু থাকবে সামনের বক্তৃতাগুলোতে। আশা করি তার মধ্য দিয়ে একটা কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ আমরা পেতে সক্ষম হব। আমি বিশেষ করে আমি নিজেই উপকৃত হব, কারণ ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের বিষয়ে আমি অতটা আমার জানাশোনা নেই। ফলে এই লেকচার সিরিজের মধ্যে দিয়ে আমি আশা করি আমি এবং আপনারা সবাই উপকৃত হবেন। এবং আমি মনে করি যে এই আজকের প্রফেসর সন্তোষ কুমার পাল যে বক্তৃতাটা দিবেন, এটা একটা পুরো বিষয়টার উপরে একটা কম্প্রিহেন্সিভ আলোচনা হবে এবং যারা এতে পার্টিসিপেট করছেন তারা উপকৃত হবেন। এবং আই হোপ it would be a very useful discussion for all of us, and it would be a successful series, particularly a lecture series. সো আপনাদের সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে, আমি স্বাগত জানিয়ে, আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই উপভোগ করুন এবং সবাই আমরা আমাদের চিন্তা প্রসারিত করি এবং আমাদের চিন্তাকে বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত করি একটা মানবিক ব্যবস্থা এবং ভারতীয় সিস্টেমের উপরে ভারত সহ আমাদের বিশ্বের মানবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের এই জ্ঞানটা যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্যার আপনাকেও স্বাগত। আপনারও উৎসাহ কম নেই, আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে আপনি যুক্ত থাকেন এবং আপনার সুচিন্তিত মতামত পরামর্শ আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ স্যার। আমি আর দেরি করব না, আমি আজকের যে উদ্বোধনী বক্তব্য, আমাদের যে আয়োজিত লেকচার সিরিজ, সেই বক্তব্যের বক্তা আমরা সবাই অলরেডি জেনে গেছি, প্রফেসর সন্তোষ কুমার পাল, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি, ইউনিভার্সিটি অফ বার্ডওয়ান। বিষয়টা স্যারের যে টাইটেলটা লেকচারের, দ্য প্রপোজাল অফ অ্যান্ড দি ইস্যুস উইথ ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই শিরোনামটা একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে বক্তব্য বিষয়ের গতি প্রকৃতিটা ঠিক কোন দিকে যাবে। সকালে স্যারের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল, আমাকে একটু স্যার হিন্ট দিয়েছেন। বিষয়টা হচ্ছে একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাবো, যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমটার এই যে প্রপোজালটা এবং তার কী কী ইস্যুগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আমরা শুধু একেবারে বিনা বিচারে গ্রহণ করব, নাকি সেইগুলোকে আমরা বিচার করে তারপর দেখব গ্রহণযোগ্যতার জায়গাটা ঠিক কতটা। একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা এখানে পাবো। আমি আর দেরি করছি না, স্যারকে অনুরোধ করছি, স্যার বক্তৃতা শুরু করুন প্লিজ। শুভ সন্ধ্যা। এখানে এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সকলকেই আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে I like to speak on Indian knowledge system. Actually, it is something which is somehow new to all of us, and I am not an expert on this issue, on this particular project. Still, someone has to come forward to start with, and that is why I have taken this risk of saying some inaugural things on this occasion. And it is not an option nowadays. It is a compulsion, and at every level, beginning from the beginning of the school, the PG level, Indian knowledge system has been introduced. So there are different things to know
And I am starting with the notion of knowledge. What is knowledge? And when we can claim that we know something, and as a man of philosophy, we all know that justified true belief is knowledge. Justified true belief is knowledge. It can be, if you take it vis-a-vis Gettier, then we can say that it is a minimum criteria. There may be some other issues with it. Still, it is an acceptable approach that we have. We speak of, we take some proposition to be true. In that case, we can define it in 3 tiers, that some proposition is true, and then knower. Here, if I say myself, then the knower believes that the said proposition is true. And this belief is not something like faith. I will distinguish between belief and faith from the very beginning. And the knower must have adequate evidence to justify his claim. I can claim that I know different things, but my claim will be accepted only when I can justify myself. Otherwise, my claim will not be accepted. And in this case, in the case of justification, this is also another fundamental issue in epistemology. That this is also a very critical thing, but still we mean what we mean. That if it is related to some mathematical truth, we take the principle of non-contradiction and try to see whether it is true or not. And in case of empirical knowledge, there are different approaches: induction and hypothesis testing. So many approaches, so many processes are there. So in each and every case, we have to give the adequate evidence that can to support my claim, and that is what knowledge means. So if we take knowledge in that sense, knowledge is something objective and in some way universal. I am not taking these words in extreme sense. I am not an extremist. I just say that knowledge is not just subjective faith or subjective belief. As there is a case of evidence, that is the claim I have to give evidence, then it is something objective. I am not taking anything in its extreme sense. So in some sense, knowledge is objective and it is related to the whole of humanity, and in that sense, it is universal. And here also, I am taking the term not in the extreme sense, not in the absolute sense, but in some sense, knowledge is universal. So if I say that Indian knowledge, then there may arise some issue, some question, that can knowledge be just Indian or Bangladeshi or Sri Lankan? That is one issue, that whether it can be. And the Indians have their, if we say knowledge, something that relates to whole humanity, and in that case, the Indians have their own share in different domains, in economics, in hard sciences, in software nowadays, you can say, so they have their share. And then what about knowledge system? In general, I am taking, I first take this in general sense, that a knowledge system is a structured approach to acquiring, organizing, storing, retrieving, and sharing knowledge with a specific domain, within a specific domain or across an organization. And that is called knowledge system. So for example, we are doing philosophy. So if I take metaphysics as our approach, then how do I get that type of knowledge? And taking all the approaches, all the theories, we can make a system that it is a metaphysical system. Say, for example, Kant has also a metaphysics, and in his metaphysics, all the concepts are related to one another in some systematic way. So it is called knowledge system. It encompasses various components and processes that facilitate the effective use of knowledge to achieve particular goals. If they are discrete, they are not related to each other,
it's very difficult to use all the effects of knowledge, of the effective use of knowledge. So there must be some connected links, and in that sense, it is a system. Here, in case of Indian knowledge system, what we'll be speaking that under the influence of the colonial rule, we have been influenced too much by the Western education, Western system of knowledge, and our own system has not been taken seriously from a long ago, and that is why we often say that we are still under the colonial hangover. We are still under colonial hangover, and this colonial hangover is to be overcome, and that is why our government, our state, they are proposing this type of thing, what we call Indian knowledge system. And what is the colonial hangover? Actually, if I take it in some specific way, we can see that Rudyard Kipling, he is a British India born English poet. He has written a poetry, and the name of the poetry is The White Man's Burden. And in that, he is suggesting that white people had a responsibility to impose their culture, values, and governance on non-white societies, framing it as a benevolent act of progress and enlightenment. And apparently, this sense is not very bad. Still, in another way, indirectly, it wants to justify imperialism and colonialism, despite the often brutal realities of these actions. So the colonial hangover, we have to overcome this colonial hangover. We had some people say, and in some sense, it is somehow true that we are still under the Western influence. We have to go beyond that influence. And if we take the White Man's Burdens poetry, the very beginning of this poetry, he's saying that, take up the white man's burden, send forth the best ye breed, go bind your sons to exile, to serve your captives' need, to wait in heavy harness, unfluttered folk and wild, your new caught sullen people, half David and half child. So this type of approach, this notion of the white man's burden, it has a long legacy, and this legacy has been instrumental in case of colonial rule all over the world by the Britishers particularly. And this theory actually portrays itself as a selfless act of bringing progress and development to colonized territory. And this concept of white man's burden continues to be discussed till today in the context of our cultural imperialism and the responsibilities of powerful nations. Still, this notion comes in our conversation. So this is the white man's burden. And another thing is that while they have to rule India or the Eastern world, they need to know some about Indian knowledge, Indian culture, Indian literature, Indian languages, Indian religion, and other things of Indian cultures. And they have, for this, they have recruited a lots of intellectuals from their country, particularly from the Britain, and they have some of them maybe congenial to our congenial and sympathetic to our culture. Some others were not. So Orientalism in India refers to Western scholarship, particularly during the colonial era, that focused on the study of Indian languages, literature, religion, and cultures. While some Orientalists aim to understand and appreciate Indian traditions, and we have different names on this issue, that William Jones, Max Muller, and then William Carey. There are so many people
who are regarded as Orientalists, they are very sympathetic in Indian culture, but others were not. Their work was often intertwined with colonial interests and power dynamics, leading to the construction of stereotypical and essentialist views of the East. Essentialist stereotypical views of East, that they are not civilized, they are savage people, and they are black, and so many negative characterization they have made. And this has been constructed by the Orientalist thinkers also. And this has been taken as a justification of colonialism and in a narrative of Western superiority and Eastern inferiority where we can have from this, and this has happened in this country. And the construction of the other. The other, Orientalist scholars often portray India as a static, mystical, and backward-looking society, contrasting with the dynamic and rational West. This construction of the other, of the Orient as the other, served to define the West's own identity and reinforce its dominance. That means this construction of the other has sprung from this Orientalist way of thinking. And this has a very influence on our colonial mentality, and we Indian are somehow influenced by it, and for this, in some cases, we have been suffering from inferiority, etc. So many things are there, and this type of actually Orientalism has been critiqued by many scholars later on. Say, for example, Edward Sweet, his work Orientalism written in 1978, critiqued Orientalism as a discourse that reinforced Western power by constructing a romanticized and often inaccurate image of the East. And this type of criticism has come from different thinkers of non-Western countries. And now come to Indian knowledge system. It aims to transform higher education and also education, the whole education process, by integrating Indian values and ethos into teaching and research, particularly teaching and research, that we should come out of the Western influence, of the colonial hangover, and have to integrate our values, Indian ethos, in the domain of knowledge. And here the term already discussed, that is knowledge system. The term knowledge system can have multiple meanings, including a collection of knowledge, a program that extends or queries a knowledge base, or a conceptualization of a country's knowledge actors and institutions. And when we speak of Indian knowledge system, they are defining it in this sense that it is a conceptualization of India's knowledge actors and its institutions. So it's not something as a software nowadays do. That is, it has a wider connotation. It is not something, a particular software that is made for a particular purpose. It has a wider implication. So it may mean the conceptualization of a country's knowledge actors institution. A knowledge system can also refer to a conceptualization of country. The main components of national and knowledge system include debate about evidence, funding, regulations. All these things have been said in the proposal of Indian knowledge system. So এখানে আমরা যে কথাটা বলতে চাইছি যে this is Indian knowledge system. It means that India has a tradition of a knowledge and culture, and that taken together as a whole, we have to integrate it with our knowledge, acquiring knowledge, the process of acquiring knowledge. And here a question often arises. Sometimes the term is also used, that indigenous knowledge system or Indian knowledge system. It is obviously Indian knowledge system they are speaking of, but it is debatable whether it includes all indigenous knowledge.
So, if we speak of indigenous knowledge in general, then it is place specific, and Western science, of course, tends to be universal. Indigenous knowledge is rooted in the relationship between humans and their environment, rather than isolating study targets from the surroundings. To identify the historical roots and the present socio-political role of the establishment of science and technology, and to conceptualize the philosophical, political, and economic base of an alternative framework for the development that would be helpful to Indian people. All these are taken from the concept of Indian knowledge system. We get from UGC and its main portal. I've taken this language from there. And today, what gets counted as scientific in India is the offshoot of the tradition that was imported to India from the West in 19th and 20th century. And they are referring to the scientific tradition of the West as something parochial views of science, which saw the scientific tradition of the West as universal, and those of non-Western cultures as particular, irrational, and superstitious. And this approach of the Westerners, of the Western people, Western intellectuals, is not correct. It should be. And now we are in a position to correct, and we have to get rid of that type of colonial hangover. That is, this view is marginalized and made invisible the indigenous scientific technological framework which had supported the Indian people successfully, not only by fulfilling the requirement of daily life, but by capturing a good amount of world market for manufactured commodities. এখন আমি একটু বলি যে আমাদের ভারতীয় যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা এখানে প্রধানত প্রাচীনকালের বৈদিক যুগ এবং তার পরবর্তীকালের যে আমরা সবটাকে প্রায় প্রাচীন যুগের মধ্যে এখানে দে আর রেফারিং টু দ্যাট, যে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক এবং টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের হয়েছিল, কালচারের মধ্যে ছিল। It has a developed science, say for example in Ayurveda and what we call yoga, etc. And it may not amount to the contemporary notion of science as objective or universal, but still it has helped Indian people and to live in their own country successfully. And this is what they are trying to emphasize, that there may be something which is not scientific in the traditional Western concept of science. Still, they are with our life and they help us in going ahead. That is the contention of the proposal. And what they are speaking of as Indian knowledge system, we know these are the things. Indian knowledge system is an innovative cell under Ministry of Education at AICTE, New Delhi. It is established to promote interdisciplinary research on all aspects of Indian knowledge system, preserve and disseminate Indian knowledge system for further research and social applications. And here we have 18 Vedas, the 4 Vedas, the 4 subsidiary Vedas: Ayurveda, medicine, Dhanurveda, Gandharva Veda, Purana, Nyaya, Mimamsa, Dharma Shastra, and Vedanga, the 6 auxiliary sciences like phonetics, grammar, meter, astrology, rituals, and philology, etc. All these ancient knowledge systems, you can say knowledge system, they are trying to put before us that we should cultivate all these things carefully, and we have to try to relate it with the contemporary world of science. So, traditional and non-conventional system of healthcare and healing, which include Ayurveda, Yoga, Unani, naturopathy, Siddha, Shwa, Rigpa, homeopathy, etc. What we are today, we are not very sympathetic with all this tradition, because we have with us the latest medical science, which is allopathy. So we are not very concerned with. We are not always. We do not always rely on this thing, and this is
not good for the health of a country. We should go back to this type of medical sciences so that we can recover our tradition and also get some benefit from them. There are the problem is with some recognition of some debatable shastra. That is the problem. Astrology, for example. Astrology, Biman Shastra, Samarangan, Sutradhara, Vastu, Vedic mathematics, Vedic science, spiritual, yoga, spirituality, all these things, some of them are not very debatable. They can be accepted, but still there are some issues which we cannot take as science, or we cannot take as very objective. Say, for example, astrology, and in case of Unani, Shitto, we can take homeopathy, naturopathy, yoga, Ayurveda, but within it there are some others which is very debatable. Even today, Germany, which is the birthplace of homeopathy, they are not taking homeopathy very seriously nowadays. But here, all these traditions, all these things, they are saying that it should be cultivated properly and to be added to the contemporary world of science. And if we go to the NAP 2020, we can find in medical education there has been Ayush as a component. What is that? Given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative, meaning thereby that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Shitto, and Homeopathy, and vice versa. There shall also be a much greater emphasis on preventive healthcare and community medicine in all forms of healthcare education. 20.5 point আমরা পাচ্ছি NAP 2020. And here a problem that is coming, that when I'm sharing one of my example, that I go to a medical doctor, that is we often call homeopathy doctor, and I spoken of a particular medicine, and that is from Ayurveda or something. They say that it is not our concern. We cannot recommend that. It is you can take some decision on it, because we culture only allopathy, not Ayurveda or something else. So there is a gap between this type of thing, and now they are saying that these gaps should be integrated. But the problem is that if we take the scientificity of all these traditions, there are some degrees up to what point we can say this is scientific, this is not. So there is a problem with that. Another problem is that when we take medical science, which we can say that it is Western medical science, and if we add to all these things together, that course will be very vast to them. Another thing is that the standardization of scientificity will be another issue. I'm coming to that later on. Unani, all these medical issues, I am not very conversant with all these things, so I'm not discussing all these things in detail, because Unani, in South India, Siddhas, there are so many things. We know something about Ayurveda, something about homeopathy, but we are not we do not know very deeply on this issue. So I'm not going details onto this. The main issue is with methodology. I have some methodological issue with it. When all these proposals are made in the time of Corona, not sufficiently democratically processed all these proposals, and it was forgotten that this education is in the concurrent list of our constitution. I have a point to make here. Another is lots of indigenous knowledge excluded. Say, for example, the Sramanic tradition, and there are so many things in Buddhist tradition and some other very indigenous tradition,
they have not included all these things very carefully. Some of them they have picked something and chose, and this is not very democratic, and it may have some ideological orientation. I have some points to make here. And nowadays, another thing is that the culture of Western knowledge and science not adequately encouraged here. And in this context, it is very, we can see nowadays, now nothing is now very imaginary. Everything has expressed itself. That if we apply for some particular grant, financial grant, etc., then they are suggesting that if you take proposal on this issue, then we can give you money. But if you take some other issues, it is not fair. But if I knowledge is a very contemporary process, and if I get cut off from the global knowledge communities, it will make some problem. But nowadays we are seeing that only if we get some proposal on Indian knowledge system, etc., you can get some money. But if we take some other issues on Western side, then it is very difficult to get it helped. So that is the issue with what I have noted down here. Now we are going something about what is science, what is unscience, what is pseudoscience, what is obscurantism. All these things are often referred to. So I have jot down some issue that whether it is not indirectly encouraging some non-unscience or pseudoscience or obscurantism. That is one issue. And it is a big issue. I am not going detail to that. I am just giving some hints, and we can discuss on this issue more deeply. They are saying that Darwin, we would not read Darwin because there is no evidence that our forefathers were monkeys. So this type of thing are going on, and some are saying that we can have gold from the cows, Ganesha's head, plastic surgery, Gandhari's 100 sons, in vitro fertilizer. All these things are in the air. So you all know all these things. Often goes against building scientific temperament as enshrined in our constitution. Our constitution, if we take it, Article 51A, which deals with the fundamental duties, makes it a duty for every citizen to develop scientific temper. It is this scientific temper that helps in developing secularism, humanism, and spirit of inquiry and reform. And some of the proposals, some of the component of the proposal is not coming in this line. So this is the point. And what about scientific temper? Article 51 is saying that scientific temperament refers to an individual's attitude of logical and rational thinking. Scientific temper is a way of thinking and acting that uses a method, including observing physical reality, questioning, testing, hypothesizing, analyzing, and communicating using logic. And a knowledge, whatever way you say, that it is somehow universal. So this type of scientific temperament is missing in some components of this part. And if you take what is the scientific method, I can have this type of thing that it relies on empirical testable evidence, one thing. Utilizes relevant concepts and methods, committed to objectivity and universality. I'm not taking it in the absolute sense. Ethical neutrality, predictability, repeatability, and generalization, all these things are there. So this is scientific method. But in here, what we get, some component will not fulfill all the criteria. They can fulfill some criteria or some not. So there remains a problem about science. And now about some historical evidence I am trying to give here. I have noted down from some books from that is called our Pushtimanga Vigyan Mancho, and a book written by Urunava Mishra,
Vigyan Manaskata. I am taking the help of this, and some points have been made. The chroniclers of history of science, like J.T. Burnell, Alexander Flemington, John Needham, rejects God or authority-based epistemology. That if you base your epistemology on some divine providence or on authority, that is not very scientific, and it cannot be accepted as science. And they are referring to Uttala Karuni, one of the recorded first scientists of the world, because they have taken the naturalistic standpoint to understand the world. And this tradition has been carried forward for a long time. But later on, this could not be followed in different ways. And the materialist approach of the Buddha, Charvaka, Nyayavaishishika, Sankhya do not get proper place. They are saying that it should be given this part also. We have given much importance on their spiritualistic or idealistic parts, but we did not give proper care to their materialistic side of their philosophy. And Adi Shankaracharya did not like, for example, these non-idealistic approaches. He argued for monopoly of autonomous consciousness and its domination. Some are saying that type of thing. And for this undaunted idealism, Indian science could not proceed very far. They are saying that because of this type of approach, Indian science could not be taken forward for a long time. And the socio-cultural situation, some issue. For example, in Calcutta Medical College, when it was established, then the question of dissection, none proceed even to touch the dead body. One man who was also practicing some type of Ayurveda, he also showed this courage, and citing ancient Ayurveda, somehow saved himself from being outcast. Otherwise, he could have been outcasted. That it is not to be done. Actually, some sages from Apastambha to Monu, they declared touching a dead body would be sacred us. Cutting the body for the four varnas was not permitted. Only an outcast, that is Chandalos, can do it. And under the influence of unnecessary idealistic mythical concepts, the doctors like Charoko and Susut had to follow these just to protect their discoveries. What we call in Sanskrit, Ardham Tajoti Pandita. About Ayurveda, it was very, very developed science then. And 1,120 types of illness was invented by them, among which 72 eye-related. They emphasize on reason, on evidence, not on divine providence. But when they tried to feel the urgency of surgery, and for that they have to have some instrument, they chopped out different instruments for surgery, for which they had to go to Kumar, Karmakar, the lower caste, that is goldsmith, we call it blacksmith, a lower caste on Hindu hierarchy. But getting afraid of being outcast, they could not go there every now and then. So this type of socio-cultural hegemony, that has been a problem for going forward with our scientific understanding and scientific knowledge. Higher caste domination in the name of Varnabad and Jatpat, failure to give adequate dignity to physical labor, and multi-pronged exploitation of the majority to the lower castes. So these are the socio-cultural issues which has hampered our going forward with science and knowledge. Even Mahabharata and Manu called empiricist thinkers as impure jackal and chandal. Even Jojurved and some Siddhi Shastra called physicians as polluted goose blood. That is, they are Dushito Rakto. They have treated this type of terminology has also been used. So, no wholehearted admission on materialistic inductive method in post-Vedic period. In Vedic period, there are some liberal way of thinking and an atmosphere of cultivating the science, but later on, in post-Vedic period, and all these things got very problematic. How can then genuine science and knowledge creation proceed?
One example from Vishesa Chattopadhyay. He is writing in an article that he was delivering a speech on science sometime in 1990s, when a person informed him that when someone of the highest caste becomes ill and a physician is called for, the part of the hand of the patient to be touched by the doctor for sensing pulse is kept covered with silk cotton to avoid touch of any lower caste doctor. So this is something very frustrating if we take going forward with science and knowledge. And about their intention in IKS, and I'm coming back to that, interlinking traditional and modern science on the one hand and natural and spiritual sciences on the other. Cultivating science in India and cultivating Indian science is not the same. Actually, someone is doing science in a particular laboratory in India, that we can say that is cultivating science in India. And cultivating Indian science is something different, because here the concept of science, indigenous culture, indigenous science, technology, all these things are different. So this is, when I say that it is cultivating science in India, it is an universal phenomena. It is something related to the whole of the world. But if I say that we are doing Indian science, it is something. It's not that something different, somehow different. And they are saying they're referring to the Vedas as authority every now and then may increase public acceptability, but that does not create science. Science is to be kept over suppositions and also superstitions. No skyhook is needed for science. So these are some points we have chalked down from different sources. And we know about Meghnad Shah. তখন একটা কথা প্রচলিত ছিল, এখনো অনেকে কেউ কেউ বলে থাকেন যে সবকিছু বেদের মধ্যেই আছে। মেঘনাদ স্যার এটাতে তীব্র আপত্তি ছিল এবং তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সব বেদে আছে এই না। সেখানে উনি খুবই মানে এর সঙ্গে জানাচ্ছেন যে I search the Vedas, Upanishads, Puranas, Shastras, astrology books, and ancient science texts for evidence of Vedic books of modern science, but found none. No one but fossil wise seers would dare claim the Vedas of the Hindus contain everything. We may not be in agreement with Meghnad Shah, but he has tried to see whether the scientific temperament, scientific methodology can be there in Vedas. In his understanding, there is no such thing which can be called modern science. In his time, that is modern. We can modern science. It cannot be taken in that sense. And Professor Chandra Rai is another great chemist. He is referring to the Vedanta philosophy. The Vedanta philosophy are modified and expanded by Shankara, which teaches the unreality of the material world. In some sense, it is also a large extent responsible for bringing the study of physical science into disrepute. Shankara is unsparing in the structures of Anada and his system. Among a people written by caste and high bound by the authorities and injunctions of the Vedas, Puranas, and Smritis, and having their intellect thus cramped and paralyzed, no boil could arise from them. তার সময় বয়েল বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তা উনিও দুঃখ করেছেন যে আমাদের এই ধরনের যে সংস্কৃতি কালচার, সেটাও কিন্তু খুব বেশি কনজেনিয়াল টু সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি ছিল না। আমরা তার সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, বাট তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, তাদের রিয়েলাইজেশন এখানে তুলে ধরবো। Another thing is that two periods, that is, we are giving importance only in the ancient period. The Mughal period, the Muslim period is being erased from the whole discourse. It is not very healthy in our understanding. There have been some type of discussion, some type of knowledge creation, some type of science are there. They may not be at par with what we call science in present day. Still, Indian scholars and texts were translated into Arabic and Persian and vice versa, facilitating the exchange of knowledge between different cultures. There are Indian medical texts like those of Susutan Charaka was translated.
Another thing is that narrow mentality of both the Muslim Mullah Tantra and the Hindu Brahmanism stood against the progress of knowledge and science. Another thing you know about Amartya Sen is saying that the knowledge system it is a Jukta Sadhana by the Hindus and Muslims and all other people they are there. So just saying that it has been made by a particular religious group, not directly but indirectly, it's not good. So he's saying that it is not merely like allowing some other community to live and not beat up anybody. Perhaps that has become a necessity in the present situation as people are being beaten up. But most crucial is to work together. He's referring to that. We have been working together. We have to work together. And he is saying that can we differentiate between Ustad Ali Akbar Khan and Pandit Ravi Shankar on their religious identities? They can only be differentiated for their own genity of classical music. So India's pluralistic heritage is not given proper importance in this proposal. And also for the British era, the British period I have already referred to as they have been they have their colonial interest, and because of this, we have been influenced by they have taken their own agenda, and we have know about the Macaulay minute. We know all these things. Still, there are. We cannot deny that they have they have unintentionally, maybe sometimes unintentionally, they have taken the light of knowledge, and that has helped us in arising out of some type of obscurantism, some type of superstition. None can deny that. I am just referred to one play that was held yesterday. One actor নাটক আক্ষরিক নাটকটার নাম কলকাতা অনেক করলো গতকাল আমাদের এই কাছাকাছি একটা জায়গায়। সেখানে দেখানো হচ্ছে যে বাংলা ফন্ট, মেটাল বাংলা ফন্ট কিভাবে তৈরি হয়, সেটা কিন্তু ইতিহাসে লেখা নেই, এবং এটা লেখা না থাকার কারণ হিসাবে যিনি এটা মানে এই ইংরেজরা যারা এটা মানে করেছিলেন এবং যাদের নির্দিষ্ট স্বার্থ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য, কিছু প্রকাশনার জন্য, তারা গুরুত্ব দেয়নি। তার নাম হচ্ছে, এখানে নামটা দিচ্ছি, ব্ল্যাক মিক্স পঞ্চানন কর্মকার। তিনি বাংলা ফন্ট প্রথম ডেভেলপ করেন। চার্লস উইলকিন্স ডিড নট রেকগনাইজ বাট উইলিয়াম কেরি এ খ্রিস্টান মিশনারি ডিড। কিন্তু উইলিয়াম কেরি তাকে কিন্তু যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। তারা তাদের স্বার্থ পূরণের জন্য ওরিয়েন্টালিজম অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা কিন্তু আমাদেরকে আমাদের যাকে বলে ডিপ স্লিপ থেকে আমাদের অনেকটাই উদ্ধার করেছে। দ্য কলোনিয়াল এডুকেশন সিস্টেম সম্বন্ধে আমরা জানি, দ্য ম্যাকুলে মিনিটস ইন 1835, তারা যেভাবে ভেবেছিল কিভাবে হবে সেই বিষয়গুলো, এবং এর ফলেই যেটা হলো আয়ুর্বেদ এবং সিদ্ধ এই ধরনের যে সিস্টেমগুলো ছিল, যেগুলো আমরা ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম বলছি, সেগুলো মার্জিনালাইজ হয়ে যায়। ওয়েস্টার্ন অ্যালোপ্যাথি সামনে আসে। ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমি, এখানে অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোলজি এই দুটোর মধ্যে আমাদের সিস্টেমে সেভাবে পার্থক্য করা হয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে যে লেটার ডেভেলপমেন্টস ওয়েস্টার্ন অ্যাস্ট্রোনমি, তারা কিন্তু আস্তে আস্তে অ্যাস্ট্রোলজিটাকে সরিয়ে ফেলে, এবং সেখানেও একটা ফল হয় যে আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি বলুন, আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোলজি একসঙ্গে ছিল, সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেদিক ম্যাথামেটিক্স গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লস অফ ট্র্যাডিশনাল নলেজ, সোশ্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, চ্যালেঞ্জেস ইন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া, আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলো নিতে হয়েছে পরবর্তীকালে। আমাদের মডার্ন নলেজের সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল হেরিটেজকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেভাবে সাকসেসফুল হয়নি। এখন হয়তো অনেকেই ভাবছেন যে এখন আমরা এটা করতে পেরেছি, এটা একটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট। আচ্ছা, এবারে আমি একটা কথা বলবো ইন্ডিয়ান রেনেসা এবং এনলাইটেনমেন্ট সম্পর্কে। রেনেসা এবং এনলাইটেনমেন্ট প্রায় একই ধরনের কথা, স্লাইট কিছু পার্থক্য আছে, এবং এর ফলে আমরা ইন্ডিয়ান কালচারে রিভাইভাল হয়েছে, সোশ্যাল রিফর্মস হয়েছে, এডুকেশনের মধ্যে মডার্নিটি এসেছে, র্যাশনালিটি এসেছে, ওয়েস্টার্ন থটের যে প্রভাব সেটা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং একই সঙ্গে আমরা নিজেদেরকেও নতুন করে আবিষ্কার করতে শিখেছি।
এবং একটা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, এসব বিষয়গুলো হয়েছে। এখানে আমরা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, এদের নাম তো আমরা করেই থাকি, নতুন কথা কিছু নয়। এখানে আমি একটা কথা বলবো যে রেনেসা এবং এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে কি পার্থক্য। আমাদের এখানে একটা টপিক হিসাবে রেখেছি ইন্ডিয়ান এনলাইটেনমেন্ট, ওয়েস্টার্ন এনলাইটেনমেন্ট, এগুলো একজন বলবেন আমাদের। এখানে যে কথাটা বলা যায়, রেনেসা focused on revival of Indian culture and tradition, coupled with a critical re-evaluation of existing social norms and practices. The Enlightenment, while drawing inspiration from the European Enlightenment, involved a broader emphasis on reason, scientific inquiry, and individual rights within the context of Indian society. So, Renaissance এবং Enlightenment-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। In essence, Indian Renaissance can be seen as a precursor to the Indian Enlightenment, with the former laying the groundwork for the latter by re-evaluating Indian traditions and fostering a spirit of reform, while the latter built upon this foundation by advocating for the application of reason and scientific inquiry to address social and political. এখানে আমরা অনেক সময় বলি গোল্ডেন পাস্টের কথা বলি। তাই গোল্ডেন পাস্ট নিয়ে আমাদের তো আলোচনা হবে, অনেক কিছু ইস্যু আছে এখানে। তা সেটা কতটা গোল্ডেন, কতটা নয়, সেই সব বিষয়গুলো আলোচনা আসবে, আমি বেশি কথা এখানে বলছি না। কেউ কেউ এগুলো বলছেন এগুলো রিলিজিয়ান, ইন সাম কেসেস রিলিজিয়ান বেসড, মাস আইডিয়ালিস্টিক, অ্যান্ড সামটাইমস আদার ভ্যালু, এসব ইস্যুগুলো এসেছে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি। অরিন্দম বাবু একটা জায়গায় লিখছেন যে আমরা পাস্ট নিয়ে থাকলেই কি আমরা হবে। তিনি বলছেন না, দ্য প্রেজেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ফোর্সিং দ্য ফিউচার। শুধুই আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে আমি বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব কিনা, এবং বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। এনলাইটেনমেন্ট, ওয়েস্টার্ন এনলাইটেনমেন্ট কথা আমরা জানি, আমি শুধু ওই কান্টের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে শেষ করবো। কান্ট এখানে যেটা বলছেন, ডেয়ার টু নো, হ্যাভ দ্য কারেজ টু ইউজ ইউর ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্য মোটো, ইট ইজ দ্য মোটো অফ এনলাইটেনমেন্ট। উনি বলছেন যে এটা হচ্ছে সেলফ ইম্পোজড নলেজ বা ইম্যাচুরিটি। এটা আমরা বাই নেচার আমাদের মধ্যে রিজন আছে, কিন্তু রিজনকে আমরা অ্যাপ্লাই করি না বা করছি না, তার ফলে আমাদের এই কথাগুলো হচ্ছে। এবং এক্সটার্নাল গার্ডিয়ানশিপের কি সমস্যা সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন, যে তারা আমাদের চালনা করবে এবং তারা যেভাবে আমাদের দেখাবে আমাদের সেইভাবেই চলতে হবে, নিজের বুদ্ধিকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। এবং সেখানেই তিনি পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউজ অফ রিজনের কথা বলছেন। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন এগুলো কম্পেয়ার করব, যে কতটা সায়েন্স, কতটা নলেজ, কোনটা সায়েন্স নয়, এই বিষয়গুলো আমাদের এগুলোকে সুবিধা করবে। এখানে আমি কয়েকটি কথা শুধু বলবো, আমি বর্তমানের সঙ্গে বিষয়টাকে যুক্ত রাখতে চাই। যেমন ধরুন একটা ঘটনা গুজরাট হাইকোর্টে বলছে কি, while indicating that একজন রেপড হয়েছে, তারপরে সে বাচ্চা এসেছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে in the period of মনুস্মৃতি it was just very natural, আমরা এখন এগুলো তোমরা একটু মনুসংহিতাটা একটু পড়ো। কোর্ট থেকে এই ধরনের অবজারভেশনস, সেগুলো কিন্তু ভালো একটা কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে আমার মনে হয়। আরেকটা কথা, যেটা একটা ক্রিমিনাল একটা কেস হয়েছে আপনার, সেখানে একটা বিবাহ ম্যারেজের প্রসঙ্গ উঠেছে। It has been argued by learned counsel for the application that the prosecutrix is Mangoli, that is আমরা বলি মাঙ্গলিক, এইসব কথাগুলো ব্যবহার করি। Therefore marriage could not be solemnized and the same has been refused. সেখানে যখন বিচারের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি, the head of the department of astrology department of Lucknow University, তিনি রিপোর্ট দেবেন এটা কতটা সত্য, তারপরে এটা বিচার। আর এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে নেব, এই ধরনের অ্যাস্ট্রোলজি, এই ধরনের চিকোজি গোষ্ঠী, এই বিচারগুলো আমরা কিভাবে নেব আজকের দিনে, এগুলো কিন্তু ভাবতে হবে। এগুলো একবারে সবকিছু ছেড়ে দিলে হবে না। আমি আমার বর্ধমানের গতকালই রাস্তায় দেখছিলাম যে একজন সৌমেন চ্যাটার্জি, তিনি অ্যাস্ট্রোলজার, তিনি লিখছেন তার ডিগ্রি সম্বন্ধে, জ্যোতিষ অনার্স, ডিমড ইউনিভার্সিটি নিউ দিল্লি, গোল্ড মেডালিস্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন পর্যন্ত উনি এই প্র্যাকটিস করছেন, কিন্তু এই যে ইউনিভার্সিটির নাম নিয়ে এই কাজগুলো করা, এটা কতটা কোন দিকে নিয়ে যাবে, আই এম নট ভেরি শিওর।
I'm very skeptical on these points. এখানে আর বলছি না, ব্ল্যাক ম্যাজিকের গল্পটা আনন্দবাজারে আমরা দেখেছিলাম, ইউপিতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল হাতরসে, টিএল পাবলিক স্কুলের ঘটনা আপনারা জানেন, আমি আর নতুন করে কিছু বলছি না এখানে। কনক্লুডিং রিমার্কস, কয়েকটি মাত্র কথা, আমি সব কথা কিন্তু ব্যাখ্যা করিনি, সব অনেক প্রশ্ন উঠলে আমি ধরে নিয়েই কয়েকটা কথা বলছি। নট অল আর কেপেবল অফ বিং কল্ড knowledge or science, and those not should be called belief system. Some content that better it would be if we call them faith system, because belief has some cognitive connotation, faith that does not have. So someone is saying that it is belief system, not all, some components of it. And even the Muslim or the British eras is not academically sound, somehow motivated. We should give utmost importance on the present and look forward for a better future. Too much backward looking may hamper our progressive move. Promotion of non-science, pseudoscience, and obscurantism not acceptable. Selective inclusion, cultural and political motivated. Now we speak of eco-citizenship, world citizenship. So in this post-modern age, this may not very will not sound very good, and that is this. I stop here. There may be if there some questions arise, I will try to address. I'm saying that I'm not at all expert in this issue. Still, as a man of philosophy, as a man of as a member of the intellectual community of India, I have raised some issues. With this, I stop here, and I'm very grateful that you have heard me so intensely. That is, so with this, I stop here. ধন্যবাদ স্যার। 1 ঘন্টা প্রায় বললেন। আমরা 7:06 শুরু করেছিলাম, 8:02-3 শেষ হলো, এবং একটা বিস্তৃত এরিয়া স্যার তার বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, এবং ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের ফাঁকফোকরগুলো কোথায় আছে, কোন দিক থেকে তাকে আমরা একটা ক্রিটিসিজমের আলোয় বা আওতায় আনতে পারি, সেই বিষয়টা সুন্দরভাবে স্যার উপস্থাপিত করেছেন। তো আমরা এবারে 2-1টা প্রশ্ন নেব, তবে আমার নিজেরও প্রশ্ন আছে, আমি সেগুলো করব পরে। এখন আপাতত আমি চাইছি আমাদের যিনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আছেন প্রফেসর হারুন রশিদ স্যারকে অনুরোধ করব, যদি একটু 2-4 কথায়, অল্প কথায় ব্যাপারটা একটু আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন স্যার, প্লিজ। তারপরে আমরা প্রশ্নে যাব। হারুন স্যার, স্যার আপনার আনমিউট আছে। হারুন স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি যদি একটু 2-4 কথা একটু বলে দেন আর কি, তারপরে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাব। So thank you very much, Professor Tapon. This is a very, I should say, useful discussion on Indian knowledge system. And so far I understand Professor Santosh Kumar Pal has presented a general outline on Indian knowledge system. Particularly, he provided a historical overview on this issue. এবং এটা আমার মনে হচ্ছে যে পুরো ভারতের যে ভারতবর্ষই বলবো, তার যে জ্ঞান সূত্র বা যে নলেজ সিস্টেমের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটা মানে ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা বর্তমান সময় পর্যন্ত, যেটা আমাদের সমাজকে বুঝতে ইট উড বি ভেরি হেল্প। এবং আমার কাছে, যে আমি তো এই বিষয়ে মোটেই এক্সপার্টও নই, এ বিষয়ে আমার তেমন জানাশোনা নয়, তবুও তিনি প্রথমেই যেটা আলোচনার মধ্যে যেটা করেছেন যে হোয়াট ইজ নলেজ, হি অ্যাটেম্পটেড টু ডিফাইন
নলেজ, এবং সেখানে তিনি একটা জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফের কথা বলেছেন, যেটা একটা ট্রেডিশনাল ডেফিনেশন অফ নলেজ। এবং he also raised a very important question on knowledge system or epistemological issue, that whether our knowledge is subjective or objective. That is a very significant or vital philosophical issue. Okay, আমি সেই ইস্যুতে যাচ্ছি না, তবে যেটা তিনি যে আলোচনাটা রেখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে কলোনিয়াল যে লিগেসি যেটা আমরা বহন করছি এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে, এবং সেখানে পার্টিকুলারলি ইউরোপিয়ান যে নলেজ সিস্টেম তারও যে একটা ইম্প্যাক্ট, তারও যে একটা ইনফ্লুয়েন্স অন ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, এবং এক ধরনের একটা তো একটা ব্লেন্ডিং বা একটা সংমিশ্রণ হয়েছে। যাই হোক, তো আমার মনে হয় যে এইটা একটা মানে একটা আলোচনা শুরু করার জন্য এটা খুবই একটা ভালো একটা একটা কি বলবো একটা পরিষ্কার একটা ধারণা আমাদেরকে দিয়েছে, যে ওভারভিউ এই সম্পর্কে তিনি দিয়েছেন, এবং আমাদের মধ্যে কিছু চিন্তা ভাবনা এবং প্রশ্নের তিনি সূত্রপাত করেছেন। তো আমি এই জন্য প্রফেসর সন্তোষ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে এবং যারা আমাদের অতিথি এখানে রয়েছেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে। তো এই কথাগুলো বলে আমাদের এই লেকচার সিরিজ যতগুলো হবে আশা করি যে সবগুলো আপনারা উপভোগ করবেন, এবং সবগুলো লেকচার সিরিজের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমাজকে, পার্টিকুলারলি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, এবং এখানে মেইনলি হচ্ছে আমার ধারণা যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ইজ বেসড অন দি ফিলসফি অফ লাইফ, যে এখানকার যে জীবন দর্শন, জীবন যাপন পদ্ধতি, সেইটার উপরে ভিত্তি করে এই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম রয়েছে। কাজে দিস ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, সেই জন্য আমাদের ফোরাম ফর অ্যাপ্লাইড ফিলসফি, দিস শুড বি ইনক্লুডেড ইন অ্যাপ্লাইড ফিলসফি অ্যাজ ওয়েল। যদিও এটা খুবই থিওরিটিক্যাল বিষয় নলেজ সিস্টেম, এবং সেই থিওরিটিক্যাল বিষয়টা সন্তোষবাবু আলোচনা করেছেন খুবই প্রেসাইজলি এবং খুবই ক্লিয়ার। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের এই আলোচনাটা চালিয়ে গেলে আমাদের এই সমাজকে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝতে সহায়ক হবে। আমাদের জ্ঞান এবং আমাদের এই জ্ঞানের যে প্রয়োগ বাস্তব জীবনে, সেটা আমরা যথাযথভাবে করতে সক্ষম হব। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। তাহলে আমরা একটু ডিসকাশন শুরু করব। নীতি সিং, উনি Niti Singh, are you? Am I audible to you, Niti Singh? Yes, sir. Very much, sir. Yes, sir. Please wait 1 or 2 minutes. Then you can put your question or observations. Yeah, sure. I can see Santosh sir is not here right now. Yeah. That. Yes, sir. Sir has entered. Sir, mosari khatiyesen naki? ও আচ্ছা স্যার, নীতি সিং প্রশ্ন করছেন। নীতি সিং, নীতি হ্যাঁ। Namaste, sir. First of all, happy birthday to you. Yesterday is your birthday because somebody. Niti Singh, you are not clearly audible. Please speak in a loud voice. Place your mouth to the camera, near the camera. Am I audible now, sir? Yes, audible. Yes. Okay, so I was saying that somebody has texted in the group that today is your birthday. I'm not sure whether it is, but if today is your birthday, first of all, happy birthday to you, sir, and very congratulations to you because you have initiated this very tough task in a very wonderful manner. So, thank you for initiating this lecture series. And I'll ask a question, a very like deep question. It could be debatable, but at last. But before that, I would like to add 2 points here. The first, both will be a suggestions, a kind of information to the students who have joined here.
The first one is, sir, because you beautifully started with the definition of knowledge as JTB, justified to believe, and you ended with the difference between belief and faith systems. So here, sir, I just wanted to let my students who have listened to your lecture right now to go through a paper written by Professor J.L. Shaw. And the title of the very paper is Knowledge, Belief and Doubt. It's a wonderful paper, and if not accessible, I can share the printout or the PDF, because it is Okay, very okay. wonderful paper related to the same topic. So this is one thing. And the where, because it is important, because belief, doubt, and justification, these three things are not three independent properties, as seen by the Indian philosophy, especially from the Nyaya perspective. So Yes. he has actually established this point that justification is a property of truth and truth is a property of beliefs. So how they are interconnected, this is a beautiful depiction of this thing and argumented in a very wonderful way. So this is one thing. Second thing is, you talked about the white man's burden by Rudyard Kipling, and it was wonderful. So just one information for the students, because the very famous utilitarianist philosopher, um, J.S. Mill, he was also in the support of the white man's burden theory, and we sometimes criticize him. So these two things and 2 points were for the students only. Lastly, sir, I would just say that in your lecture, you clearly showed that how vast and layered our Indian knowledge system is. But at the same time, which I found basically very good thing, that you showed that what are the demerits of our system, and not just this, but also that what this tendency is, where we emphasize certain streams while sidelining others, just like shamanic tradition you talked about, you mentioned it, and I was also very much kind of curious about it, that why sometimes shamanic traditions are removed or downplayed in mainstream narratives. So this seems to like reflect a larger human tendency, in my opinion, where we people are not kind of appreciative towards plurality. Rather, we often feel the need to brag about ourselves or to project and glorify our own knowledge system while criticizing or neglecting the contributions of others. This is a very debatable point, and this time it is quite seen, not in India but across the world. So, just one question at the last, sir. Why do you think that this tendency arises? Is this selfishness or kind of underconfidence we are, or this is our attitude as human beings, or what is the presuppositions behind it? Why we people do so? This is the question, a very philosophical and intriguing question, which I think. So, can you please, sir, talk about this one thing, Yes, yes, that yes. why Actually, we being so? I'm not an expert. Still, I'm trying to give some hints on this issue. That the last point is very important. That we are doing so. Yes, sir. Actually, if I take it that now in the whole universe, there is a question of what we call rightist ideologies, and it is not only in India but in many countries. And in this period of neoliberal culture, so they are trying to actually dividing people in different manners. And here in India, in what way we are doing that. So it has actually a very what we say political and economic issue in this. And it should Yes, sir. be Yes. properly cultivated, properly discussed. So this type of short answer is not enough for that. Still, to me, it has a wider political and also international elements in these things. Another point, you have just added something which will be helpful for our student. One of JL Shaw's paper, and you have spoken of meal also. So
we are just starting the matter, and there will be, I hope, there will be at least more than 10 lectures on this issue. And if we actually collaborate with each other, 13 lectures. So there are 13 lectures. it may increase, no problem. So Yes. that will, as a whole, we can give some picture. I said today we have with our Nilanjan of Delhi University. Nilanjan, please. একটু কিছু বলুন। Nilanjan Bhaumik from Yes. I'm here. I think Professor Priyambada Sarkar has a question, so she should go ahead. প্রিয়াঙ্গদা দি আছেন এখানে? Yeah, she has a question, I think. ও আচ্ছা, প্রিয়াঙ্গদা দি বলুন। হ্যাঁ, মানে কোয়েশ্চেন না, প্রথমে হচ্ছে কনগ্রাচুলেশনস, তুমি যে এত বড় একটা জায়গা এইভাবে ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করেছো, তার জন্য আই কনগ্রাচুলেট ইউ। কি করব, কাউকে তো শুরু করতে হবে। আমার যেটা কোয়েশ্চেন ছিল যে তুমি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম সম্বন্ধে যা বলেছো এবং ক্রিটিক যা করেছে, আমি তার ভেতরে আমি যাচ্ছি না, অ্যাপারেন্টলি মানে রেশনালটা আমি বুঝেছি, কিন্তু ডু ইউ মিন দ্যাট ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, বাই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ইউ মিন দ্যাট what was written, what was done only in the past? You have given reasons why it has not continued. Do you think we don't have any knowledge system now? That is very interesting point you have made. আপনি খুব সুন্দর বলেছেন যে সত্যি মানে এক সময় ছিল, আমরা সেটাকে কন্টিনিউ করতে পারিনি। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে যদি আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, সেখানে নিজেদের অস্তিত্বকে নিজেদের জানান দেওয়া মানে খুব কঠিন। এবং আমরা সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি যেভাবেই বলি না কেন, আমরা সেটা পারিনি। এবং সেটা পারিনি তার জন্য শুধু আমরা দোষ দিচ্ছি মুসলিম রুল আর হচ্ছে ব্রিটিশ রুল। কিন্তু এছাড়াও আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে, যেটা আমি উল্লেখ করেছি, বর্ণবাদ, জাতপাত, কি ধরনের মানসিকতা, ফিজিক্যাল লেবারের প্রতি ডিগনিটি, একজন ডাক্তার দেখতে আসবে, তার সেখানেও জাতপাতের প্রশ্ন, হ্যাঁ, ডাক্তারকে ডিসেকশন করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ, সেই জন্য ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে একটা হলের নাম হচ্ছে ওনার নামে, জানো তো, যিনি সাহস করেছিলেন আর কি, ওনার নামে হলটার নাম হয়েছে। হ্যাঁ, তো এইরকম অবস্থা। তো সেইগুলো প্রমাণ করে যে আমরা এগুলোকে কন্টিনিউ করতে পারিনি। তাতে আমরা ইন্ডিয়ান হিসাবে আমাদের তো দায়িত্ব আছে, তার সঙ্গে তো যোগ হয়েছে ফরেন রুল, এগুলো তো আছেই। তা এগুলো খুবই বড় বড় ইস্যু, আরো ডিটেলে আমাদের আলোচনা হবে, আমাদের আরো অনেকেই বলবেন। আপনাকেও আমি রিকোয়েস্ট করবো কিছু বলতে, আমাদের এই আলোচনা চলবে। এই সম্বন্ধে I have just one comment. সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে আয়ুর্বেদ যখন অ্যালোপ্যাথি এলো, তখন অ্যালোপ্যাথি কিন্তু ছিল অল্টারনেটিভ মেডিসিন, আংরেজি দাওয়াইয়ের মেন। এখনো এখনো নর্থ ইন্ডিয়াতে অনেক মেডিকেল স্টোরের সামনে লেখা আছে আংরেজি দাওয়াই কথাটা। সেক্ষেত্রে ওটা ছিল মেজর, এগুলো অল্টারনেটিভ। তারপরে আস্তে আস্তে এটার পিছনে অনেক অনেক পলিটিক্স, অনেক কিছু আছে, এটা মেন হয়ে গেল, ওটা সাইডে চলে গেল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে এই মুহূর্তে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি আয়ুর্বেদের যে মেন টেক্সট, সেইগুলো রীতিমতো চর্চা হচ্ছে। I'm just giving you a personal example. In 2020, I had an attack of rheumatoid arthritis and I was almost bedridden. Doctor advised me that you take these painkillers for 10 days and come back with a list of tests, around 10 tests. So I came back within 3 or 4 days. It was lockdown, whole country lockdown, nothing was open.
then I thought that I couldn't continue it for the rest of my life only living on painkillers. So I started searching in internet. I wrote a letter to Mayo Clinic that these Yes. are the symptoms and what should I do or what can I do. So they allowed me to take classes on rheumatoid arthritis, medical classes. Because of COVID, it was free at that time. So I did those classes. So I understood how the this treatment will go in which path. Then by searching again, and they also mentioned that there's a new thing called functional medicine that is treating this disease, rheumatoid arthritis, that is autoimmune disorder, that they are treating in a separate way. It's a kind of lifestyle changing. Then I Yoga went to yoga that also side. is another type. যোগা That যেটা আমরা বলতে function, পারি যে ফিজিওথেরাপির একটা বিকল্প হিসেবে যোগকে আমরা ব্যবহার করছি, সেটা আছে আমাদের it's not আমাদের only yoga, সংস্কৃতিতে it's আছে, অবশ্যই আছে। এবং এগুলো এগুলো যেটুকু আমাদের কাছে মানে গ্রহণযোগ্য সেটা অবশ্যই গ্রহণ করবো, কিন্তু হ্যাঁ, আমার ওই এবং আমি জাস্ট বাইনারিতে তোমাকে আমার এই I'll not বাইনারিতে প্রবলেম, I'll not হয় ইন্ডিয়ান continue for নয় long. ওয়েস্টার্ন। I'll not continue for long, but the greatest thing, I have 8 volumes of Charak Samhita with me. I was reading Charak Samhita also there, and they are diagnosing and rheumatoid arthritis and suggesting that these are the things you should not do. They are not giving any reasons. আচ্ছা, Then from the functional medicine course, I found that they are also giving something, but they are also giving reason. Don't do all these things, don't take all these things, etc. So I made a list common by taking common, what are they common? And I made a diet chart and I followed it. And I became much better, almost normal. So I think it has got a great potential. And by that way, I met a doctor who did his medical degree from USA, but did a second PhD from in Ayurveda from Benares Hindu University, and he's very expensive doctor in US, and he's doing this. He's mixing all these things. Like you cannot go on অবশ্যই doing homeopathy or Ayurvedic when you had a severe infection. You'll have to go to allopathy. Something I just wanted, took so much time to point out that everything is not dark. Like in our ancient knowledge system, we can, like their work is being done on what is there. So we can also talk about that Ardhe Tajati Pandita. So that we can think. না না, আমরা তো তাই বলতে চাইছি। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মানে আমরা এই দুটো বাইনারিতে যাব না, যে ওটা ইন্ডিয়ান ওটা ওয়েস্টার্ন নলেজ এটা ইন্ডিয়ান, এরকম না করে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন। এবং আমরা যে ওয়েস্টার্ন পিপলকে, ওয়েস্টার্ন ইন্টেলেকচুয়ালকে, ডক্টরকে যে আমাদের বিষয়ে আগ্রহী করতে পারছি, এটা তো খুবই ভালো দিক, তো খারাপ কিছু ব্যাপার নেই। কিন্তু শুধু আমাদেরটাই হবে, আমরা ওখানে যাব না, ওটা হবে না, এটা হবে, এই বাইনারিটা, এইটা প্রবলেম। Binary এবং dogmatism. I took much of your time. I must stop now. Thank you. ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার নীলাঞ্জন দা কিছু বলবেন? নীলাঞ্জন দা। Yeah, I found the lecture to be excellent. I thought that the lecture would be very different from what you actually went on and said. So it was very well researched, very nice lecture. I don't know, this puts a lot of pressure on other speakers. I don't know who they are, as to how they will come up to your standards. But yeah, I'm very skeptical of the word knowledge in the Indian knowledge system. I'm skeptical of all the 3 words. So Indian is a geopolitical construct. তিনটে শব্দ এখানে আছে, বিলিভ, ফেথ, নলেজ। Yeah, right. Knowledge is very, that's not the right word to use. But anyway, you are right in saying that it's probably closer to an Indian belief system maybe, and which is fine. There's nothing wrong in having beliefs.
So আমি আসলে এগুলো আমাকে কেউ শেখায়নি, আমি এই নাড়াচাড়া করে কিছু বইপত্র কাছাকাছি জোগাড় করে মানে একরকম করে yeah, করেছি no, আর it এটা was an মানে excellent আমার lecture. আমার প্রাইমারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর প্রাইমারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাথিং। আচ্ছা Indian আর science has many contributions. So I think India from around, let's say, 500 BC to 700 AD was pretty much the leading scientific contributor to the world. So 700 AD onwards, we have not been very active. So it seems so historically at least. ঠিক আছে, we like to hear from you later on. You have to give some hints on this issue, some lectures. Okay. Yeah, I will try. I will try. Okay. আচ্ছা হ্যাঁ, আর কে কিছু আর কেউ প্রশ্ন করবে বা করবেন? আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি যে উত্তর দিতে পারবো তার শেষে অনেক কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠুক, আমি পয়েন্ট আউট করছি হ্যাঁ, যে এইসবগুলো না না, আলোচনা প্রশ্নগুলো উঠলে আলোচনাটার যে গুরুত্ব সেটাও প্রমাণিত হবে এবং অন্যান্য দিকগুলো আলোচনার খুলবে। অবশ্যই। আমরা প্রশ্ন চাইছি আপনাদের কাছ থেকে। সম্ভবত আর কারো প্রশ্ন দেখছি না স্যার। স্যার দু একটা কথা একটু বলবো। হ্যাঁ বলো, নিশ্চয়ই বলো স্যার। হ্যাঁ পঙ্কজ বলুন। স্যার এই আইকেএস সম্পর্কে ছোট্ট সামান্য অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা ভালো হয়নি বলেই আজকে যেহেতু মানে দর্শনের আঙ্গিকে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমটা আলোচনা হচ্ছে, স্যারের কথা শুনে বেশ ভালোই লাগছে। ওই 13ই জুলাই যখন হচ্ছে ইউজিসি আইকেএস এর উপরে নোটিশ করে যে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় আইকেএস এর একটা মাস্টার ট্রেনিং হবে, বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি টিচারদেরকে নিয়ে ট্রেনিং করাবেন। তো তার একটা পার্টে আমি ছিলাম হচ্ছে বেনারসে। 1 সপ্তাহের একটা ট্রেনিং হয়েছিল এই আইকেএস এর উপরে, কিন্তু আমি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একজন দর্শনের লোককে পেয়েছিলাম। তবু তিনি হচ্ছেন আইআইটি সম্ভবত উড়িষ্যার ভদ্রলোক। কিন্তু মানে ওনারা যেই দিক থেকে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমটাকে আলোচনা করেছেন, আমার ঠিক একটাও মানে সেই অর্থে মনে হয় যে হয়তো আমার সেই জ্ঞান নেই, অথবা সেটা ঠিক ফিলোসফিক্যাল কোনো জায়গায় ওখানে ছিল না। ওরা হচ্ছে বেসিক্যালি সায়েন্সের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন যে স্যার বলছিলেন আয়ুর্বেদ থেকে শুরু করে বা আমাদের এই যে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা যে ছিল সেখানে কি করে ইঞ্জিনিয়াররা সেটা করেছে, তাদের যে অভিজ্ঞতা, এবং আমরা স্যার যেটা বলছিলেন যে কলোনিয়াল যে যেটা রয়েছে, আমরা বাইরের প্রেক্ষাপটে না দেশের প্রেক্ষাপটে কি করে পুরোনো জ্ঞানগুলোকে নতুনভাবে কাজে লাগাবো সেই প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছিলেন। এবং এই ভারতীয় দর্শন থেকে ওরা কয়েকটা শব্দ চারবাকদের প্রেক্ষাপটে যে আমরা বলি যে হচ্ছে এই ক্ষিতি অফ তেজ মরুদ্বোম, সেইটাকে ওরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই অর্থে ফিলোসফিক্যাল কোনো কোর ডিসকাশন সেখানে হয়নি। তো আমার আশা মনে হয় যে আমাদের এই যে এখন যে স্যার ফোরামটা তৈরি করেছেন সেখানে হয়তো আশা করি আমার মনের যে খিদাটা সেটা হয়তো দূর হবে। সেটাই আশা করি প্রত্যেকটা কি বলবো প্রত্যেকটা লেকচার পার্টিসিপেট করবো এবং শোনার জন্য আগ্রহ থাকবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। করবো এগুলোকে হ্যাঁ বলছি স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম একটু, পতিত পাবন বাবু কিছু বলবেন? পতিত পাবন বাবু বলবেন। হ্যাঁ পতিত পাবন, অনেকদিন দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। মানে আমি তো লিখলাম এই যে আজকের টকটা আপনার জামার সাথেও ম্যাচ করছে। আপনি যে জামাটা পরেছেন, হ্যাঁ আপনার টকটাও ম্যাচ করছে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার একটু বলি মানে people are really your talk is excellent, I must say that, but then I must add with Pankaj, right? So one thing is, in this whole politics of Indian knowledge system, that is that to create an Indian identity, and that way to have or capitalize votes and this that. So this is one part. The second part is that, look, when we talk about a knowledge system, that includes definitely perception, and then you have more than perception, right? So Indian knowledge system, I believe that it includes both. And
today people are talking about only perceptual knowledge, right? Basically science and this and that. But Indian knowledge system, as history goes, includes beyond perceptual knowledge also, and that we cannot simply reject them as beliefs and faith and all these. So when you are talking about that, there are lot of possibilities beyond perception, and simply rejecting them as faith and belief is really a very narrow kind of understanding. I believe so. And therefore, a better and very holistic understanding is required. And I could see the title which you had mentioned. I believe that in future might be this part will be also focused. So people, you have to take the task of analyzing this part, particularly this part. okay, I'll definitely try. I don't know, means whether I actually making sense or not. I don't know, but No. I always. You are right, but we have just said that in what the term is science, and all these can be regarded as science or belief or faith. When I go beyond perception, what type of terminology all this should be cultivated. That is the point. Thank you. Yeah. Okay. It's a very good question. Yes. Yeah, I agree with it. Beyond perception. Okay. Tapon. Okay, it's 8:30. Okay, thank you. I'm leaving. Okay. Tapon, এটা শেষ করো এবার। হ্যাঁ স্যার, শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এত সুন্দর একটা আলোচনার মধ্যে ছিলাম। বেশিক্ষণ তো আলোচনা চালানো খুব মুশকিল, তবে আমরা আবার পরের লেকচারে আরো বেশি করে শুনবো। আশা করছি তখন আরো অনেক অবজারভেশন উঠে আসবে। আজকে আমরা এইখানেই প্রোগ্রামটা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পরবর্তী লেকচারে জয়েন করার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্যবাদ।